ஓகே. ஸோ பாலமுருகன் இவங்க வந்து கீர்த்தனா. இவங்க +2 முடிச்சிருக்காங்க. இப்போ காலேஜ் ஜாயின் பண்ண போறாங்க. காலேஜோடைய அட்மிஷன் பண்ணியாச்சு. கிளாஸஸ்க்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. சரிங்க சார். உங்களுடைய செஷன் கூட கீர்த்தனாவும் அட்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. ஓகே சார். ஓகே. இப்போ ஒரு சின்ன டாஸ்க் பாலமுருகன், உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல ஒரு சின்ன டாஸ்க் கீர்த்தனாவுக்கும் உங்களுக்கும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நான் ஒரு செனாரியோ ஒன்னு சொல்லுவேன். அந்த செனாரியோ 2 பேரும் லிசன் பண்ணிக்கோங்க. லிசன் பண்ணிட்டு அதுல வந்துட்டு ஒரு சின்ன பிரசன்டேஷன் மாதிரி நீங்க பண்ணணும். ஓகே சார், பண்ணிடலாம். சோ அந்த பிரசன்டேஷனுக்கு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு 2 பேரும் நீங்க டைம் எடுத்துக்கலாம். தேவைப்பட்டுச்சு அப்படின்னா நீங்க 2 பேரும் ஒரு கம்பைன் பிரசன்டேஷனாவும் பண்ணலாம். இல்ல கீர்த்தனா தனியாகவும் நீங்க தனியாகவும் பண்றதாவும் பண்ணலாம். ஓகே சார். பட் அதுக்கு நான் முன்னாடி வந்துட்டு செனாரியோ நான் சொல்லிடுறேன். ஓகே. சோ கீர்த்தனாவுடைய லிசனிங் மாடல் எப்படின்னா, இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிருக்கோம். 1 ஹவர்ல நீங்க முடிச்சுட்டு நீங்க கிளம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இவங்களுக்கு வேற ஆக்டிவிட்டி நான் கொடுத்தோம். இவங்களுக்கு 1.5 மணி நேரம் ஸ்லாட். சோ 1 ஹவர் முடிச்சுட்டு நீங்க கிளம்பிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நான் இவங்களுக்கு என்கேஜ் பண்ணுவேன். ஓகே சார். சோ இப்போ நான் கொடுக்குற ஒரு ஸ்டோரி, ஒரு சின்ன ஸ்டோரி, அந்த ஸ்டோரியில இருக்கக்கூடிய பேசிஸ்ல இருந்து நீங்க ஒரு பிரசன்டேஷன். ஓகே. நீ இந்த மாதிரி நிறைய பண்ணிருக்க. சோ உனக்கு தெரியும். பாலமுருகனுக்கு வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் அப்படிங்கறதுனால வில் மேக் இட் லிட்டில் சிம்பிள். அதாவது பாலமுருகன் ஒரிசால இருந்து ஒரு பையன் வரான். அந்த பையனுடைய பேரு மார்ஷல். கிறிஸ்டின் பையன் மார்ஷல். அவனை எல்லாரும் மார்ஷல்னு கூப்பிடுவாங்க. ஓகே சார். அந்த பையன் படிக்கிறது அப்படிங்கறதெல்லாம் வந்து நல்ல விதமா படிச்சுட்டான். காலேஜ் லெவல்ல வந்துகிட்டு அவனுக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் எல்லாம் கிடைச்சது. சோ அந்த பையன் வந்து தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வரான். ஹி இஸ் கமிங் இன்டு தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டுக்குள்ள வந்து அவன் ஒரு சின்ன பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ட்டு 5 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை கையில கொண்டு வரான். ஓகே சார். He is bringing 5 lakhs. அந்த பாலமுருகன் இங்கிலீஷ் அண்ட் தமிழ் ஓகே தானே உங்களுக்கு? ஓகே தான் சார். ஏன்னா நீங்க பேசுற செந்தமிழ் அட்டகாசமா இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது உங்க செந்தமிழ். அப்படியா சார்? நன்றி சார். நீங்க மெயில் அனுப்பிச்சிருக்க செந்தமிழை வந்து எங்க அம்மா கிட்ட காமிச்சேன். இன்னைக்கு இருக்கிற பசங்கள்ல இவ்வளவு அழகா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இல்லாம தமிழ்ல எழுதுறாரு பாருங்க. இவர் வந்து ஒரு கம்பெனில வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காரு. என் கிளாஸ்க்கு வர போறாருன்னு பெருமையா அம்மா கிட்ட சொன்னேன். அம்மா உங்களை ரொம்ப பாராட்டாங்க. நன்றி சார். நன்றி சார். ஓகே பாலமுருகன். சோ கமிங் பேக் டு தி ஸ்டோரி. ஒரு 5 லட்சம் ரூபாய் அப்படிங்கிறது அவங்க அம்மாவுடைய காட்டை வித்து அப்புறம் அவங்க அம்மாவுடைய நகையை அடமான வச்சு 5 லட்சம் ரூபாய் மார்ஷல் கொண்டு வரான். மார்ஷல் அப்படிங்கிற கிறிஸ்டின் பேர் இவனுக்கு வந்தது என்னன்னா, ஒரிசால இவன் வந்து ஒதுக்கப்பட்ட ஒரு குடும்பத்துல இருந்து வந்தவன். ஓகே சார். ஓகே. சோ பேக்வர்ட் கம்யூனிட்டில இருந்து வந்தவன். இந்த 5 lakhs பிசினஸ் அப்படிங்கறது உள்ள வந்தோன்னு அவன் மீட் பண்ணது வந்து அக்பர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஃபினான்சியர். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் மார்ஷல் மீட் பண்றான். அந்த அக்பர் வந்து, தம்பி இந்த 5 லட்சம் ரூபாயில 3 லட்சம் ரூபாய் வந்துட்டு எங்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ணு. நீ என்கிட்ட இன்வெஸ்ட் பண்ண அப்படின்னா நான் வந்துட்டு உனக்கு 1 வருஷம் அப்படிங்கறதுல வந்துட்டு நான் உனக்கு சீட்டு மாதிரி போட்டு நான் உனக்கு வியாபாரம் தரேன். அக்பர் வந்து ஒரு ஜெனுவனான ஃபினான்ஸ் கம்பெனில இருக்கிறவங்க. ஹி இஸ் நாட் a cheat. ஏமாத்தக்கூடிய ஆள் அல்ல. ஒரு ஜெனுவனா இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான். அவர் வந்து இப்ப மார்ஷலுக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல கான்பிடன்ஸை கொடுக்குறாரு. மார்ஷல் 3 லட்சம் இல்ல சார், 1.25 லட்சம் வேணா நான் தரேன்னு சொல்லிட்டு 1,25,000 அங்க கொடுத்தாரு. மார்ஷலுடைய கையில இருக்கிறது 3,75,000 இல்லையா? ரைட். சோ இப்போ மார்ஷலுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ், நம்மளை ஏமாத்தினாலுமே இல்ல நம்ம ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல ஏமாந்தாலுமே நம்மளுக்கு இந்த பேக்கப் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே ஒரு 1,25,000 பேக்கப் அப்படிங்கிறது எப்பவுமே இருக்குன்ட்டு ஒரு நம்பிக்கையில he is getting into some other environment. ஒரு பிளாஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில டாய் மேக்கரா ஃபர்ஸ்ட் ஜாயின் பண்ணாரு. ஸோ டிசைனிங், இப்போ பாலமுருகன் டிசைனிங் சொன்ன மாதிரி அந்த டாயோடைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸை டிசைன் பண்ற மாதிரி வேலை செய்யும். பட் உள்ளுக்குள்ள வந்துட்டு அவனுக்கு ஒரு சின்ன தாட், என்னடா நம்ம பிசினஸ் தானே ஆரம்பிக்க வந்தோம், ஆனா நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு டாய் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனில வேலை பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு தாக்கம். ஸோ அப்படி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிற. அப்படி 2 மாசம் போகுது. அந்த டாய் கம்பெனில அவனுடைய ஃப்ரெண்டு, மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட்ல இருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு
ஒரு 50,000 நீ ஒரு விஷயத்துக்கு செலவு பண்ணினா உனக்கு பெனிஃபிட் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்ற. அப்படி என்னடா 50,000 அப்படின்னா, ஒரு சேல்ஸ் எப்படி பண்றதுங்கிற ஒரு கோர்ஸ் நம்ம 2 பேரும் ஜாயின் பண்ணலாம். அதுக்கு டோட்டலா 60,000 ஆகுது. சோ நீ வந்துட்டு ஒரு 10,000 கொடுத்தீங்கன்னா நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்து 60,000 அந்த கோர்ஸ் முடிச்சுக்கலாம். நான் உன் பணத்தை திருப்பி கொடுத்துறேன் அப்படின்னு சொல்றேன். சரிடி ஃப்ரெண்ட் ஆச்சுன்னு சொல்லிட்டு 60,000 அங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு கோர்ஸுக்கு போக ஆரம்பிச்சேன். சோ கோர்ஸுக்கு போக ஆரம்பிச்ச உடனேயே இப்ப பாலமுருகனுக்கு சாரி இப்போ மார்ஷல் கிட்ட எவ்வளவு பணம் இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க பாலமுருகன்? 3,15,000 ரூபாய் சார். வெரி குட். ஓகே. சோ இந்த 3,15,000 அப்படிங்கறத வந்து 2 மாசம் கோர்ஸ் 4 மாசம் 4 மாசம் கோர்ஸ் முடிச்ச பிறகு சர்டிபிகேட் கிடைக்குது. சர்டிபிகேட் கிடைச்ச உடனேயே இன்னொருத்தர் சொல்றாரு, சர்டிபிகேட் கிடைச்சது, சர்டிபிகேட்டை வச்சு லோன் வாங்க. லோன் ஒரு 4 லட்சத்துக்கு வாங்க. 4 லட்சம் லோனை வாங்கிட்டீங்கன்னா கையில ஒரு 3 லட்சம் இருக்கு. 7 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். சின்ன சின்ன டாயை நீயே மேனுஃபேக்சர் பண்ற ஒரு மிஷினை வாங்கி நீயே ஒரு குட்டி பிசினஸ் ஆரம்பிக்கலாம். ரொம்ப சோ ஊர்ல இருந்து கொண்டு வந்த காலேஜ் படிச்ச சர்டிபிகேட் இப்ப எடுத்திருக்கிற இந்த வேல்யூ ஆடட் சர்டிபிகேட்லாம் வச்சு பையன் லோன் வாங்குறான். 7 லட்சம் இல்ல 8 லட்சமாவே கிடைக்குது. சோ 8 லட்சம் பிளஸ் 3 லட்சம் 11 லட்சம் போட்டு நம்ம ஆளு ஒரு பிசினஸ் ஆரம்பிக்கிறார். பிசினஸ் ஆரம்பிச்சு ஒரு சின்ன கம்யூனிட்டி மாதிரி டெவலப் பண்ணி ஒரு 10 பேரை வேலைக்கு வச்சு ஆரம்பிச்சாச்சு. 3 மாசம் போச்சு, கொஞ்சம் வருமானமும் வந்துச்சு. அந்த 10 பேருக்கு சம்பளம் கொடுக்குற அளவுக்குமே வருமானம் வந்துச்சு. கரெக்டா 6 மாசம் முடிஞ்சது. இனிமே இந்த ஸ்டோரியை நீங்க 2 பேரும் கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு போக போறீங்க. 6 மாசம் முடிஞ்சது. கவர்மெண்ட் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு தமிழ்நாட்டுல. கவர்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆன உடனேயே என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தமிழ்நாடு இல்லாத ஆட்கள் எல்லாத்துக்குமே ரெப்போ ரேட்டை அதிகம் பண்றாங்க. when I say repo rate, what I mean is ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஒரு பிஸ்கல் பாலிசி ரேட்டை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்துவாங்க. வெளிநாட்டுல இருந்தோ இல்ல வெளியூர்ல இருந்தோ நம்ம நாட்டுக்கு நம்மளுடைய ஸ்டேட்டுக்கு வந்திருக்கவங்களுக்கு வட்டி விகிதம் ஜாஸ்தியாகும். சோ கவர்மெண்ட் மாறின உடனே மார்ஷலுடைய லோனுக்கு வட்டி விகிதம் அதிகமாகுது. வட்டி விகிதம் இந்த இடத்துல அதிகமான உடனேயே அதிகமான வட்டி கொடுக்கிற பினான்ஸ் கம்பெனி எல்லாருமே க்ளோஸ் பண்ணிடுறாங்க. சோ அக்பருடைய பினான்ஸ் கம்பெனி க்ளோஸ் பண்ணப்பட வேண்டிய நிலை. மார்ஷலுடைய லோன் ஜாஸ்தியாகுது. அதே மாதிரி பட்ஜெட்ல வந்து பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ஸ் உடைய விலை ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது. சோ யாரும் வந்துட்டு பிளாஸ்டிக் ப்ராடக்ட வாங்க மாட்டேங்குது. பையனுக்கு 3 இடத்துல இருந்து கத்தி. ஒண்ணு லோனை ரீபே பண்ண முடியாத நிலைமை, இன்னொன்னு கையில இருந்த ஒரு 1.25 லட்சம் தன்னை விட்டு போயிடுச்சு, இன்னொன்னு சர்டிபிகேட்டுக்காக செலவு பண்ண 60,000 ரூபாயில அந்த 10,000 ரூபாங்கிறத கொடுக்காம அந்த ஃப்ரெண்டு அவனுடைய சொந்த ஊருக்கு போயிட்டான். இப்ப மார்ஷல் நட்ட ரோட்ல நிக்கிறான். சோ இப்போ பாலமுருகன், கீர்த்தனா, நீங்க 2 பேரும் என்ன செய்யணும்னா, ஊருக்கு திரும்பி போக கூடாது. என்னால முடியாதுன்னு இவன் தோண்டு போக கூடாது. அவங்க அம்மா கிட்ட இருந்து வாங்கின நகை, அவங்க அம்மாவுடைய நிலத்தை வித்து வாங்கின அந்த பணம் எல்லாத்தையும் திருப்பி அவங்க அம்மா கிட்ட கொடுக்கணும். 2 வருஷத்துக்குள்ள நம்ம மார்ஷல் வந்து இதை செய்யணும்னா அவன் என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத நீங்க உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை போட்டு தயார் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க. ஓகே சார். சார் இது வந்து எப்ப சொல்லணும் சார்? இப்பவேவா? நீங்க ஒரு ப்ரிப்பரேஷனுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கலாம் பாலமுருகன். ஓகே சார். அந்த டைம்ல நீங்க மியூட் பண்ணிக்கலாம், வீடியோ ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். நீங்க தனியா உட்கார்ந்து ஆபீஸ்ல எவ்வளவு பிரைவசி கிடைக்குதோ தனியா உட்கார்ந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு ரெடி அப்படின்ன உடனே மறுபடியும் வீடியோல வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் நீங்க தான் பிரசன்டேஷன் பண்ணுவீங்க. ஏன்னா உங்களுக்கு தான் 1 ஹவர்க்குள்ள போகணும். சோ நீங்க பிரசன்டேஷன் பண்ணிடுவீங்க. அதுக்கப்புறம் கீர்த்தனா பிரசன்டேஷன் பண்ணுவோம். ஓகே சார். உங்களுக்கு எவ்வளவு ப்ரிப்பரேஷன் டைம் வேணும் பாலமுருகன்? இதுக்கு ஒரு 10 மினிட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிறேன் சார். 10 மினிட்ஸ். கீர்த்தனாவுக்கு 15 மினிட்ஸ். சரி, இவங்க ஒரு 15 மினிட்ஸ் கேக்குறாங்க. நீங்களும் அதே யூனிஃபார்மா 15 மினிட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க பாலமுருகன். சார் 15 மினிட்ஸ். ஷூர் சார். ஃப்ரீயா திங்க் பண்ணுங்க. இதுல நீங்களும் சரி கீர்த்தனாவும் சரி ஏதாவது புக்ல இடையில படிச்சது இல்ல நீங்க யூடியூப் வீடியோல பார்த்த சில மோட்டிவேஷனலான விஷயங்கள் அது எல்லாத்தையும் இன்வால்வ் பண்ணி ஒரு கரெக்டான ஒரு சொல்யூஷனா சொல்லணும். இப்போ இதுல மார்ஷல் வந்து பாலமுருகன் அப்படிங்கிற ஒரு கவுன்சிலர் கிட்ட வந்திருக்கான். கீர்த்தனா அப்படிங்கிற கவுன்சிலர் கிட்ட வந்திருக்கு. என்ன காப்பாத்துங்க, எனக்கு என்ன சொல்யூஷன். அப்ப அவனுக்கு நீங்க என்ன சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்கன்னு சொல்லுவீங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு சில கேள்விகள் கேட்பேன், அதுக்கு நீங்க பதில் சொல்லுங்க. ஓகே சார். வேற ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா பாலமுருகன்? வேற எதுவும் இல்ல சார். இது ஃபர்ஸ்ட் டைம்ன்றதால கொஞ்சம் நீங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்.
இதுதான் கரெக்ட், இதுதான் தப்புன்ட்டு இல்ல. நீங்க உங்களுடைய டேஸ்ட்டுக்கு பண்ணுங்க. உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டியை செக் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் இந்த வேலையை நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். சரிங்க சார். ஓகே சார், ஐ வில் டு. ஃபேண்டாஸ்டிக், வெரி குட். ரைட். 15 மினிட்ஸ் பாலமுருகன். 15 மினிட்ஸ் கழிச்சு நீங்க ஆன்லைன்ல வந்துருங்க. ஓகே, so this is Balamurugan's first ever presentation. அதாவது மார்ஷல்ஸ் ஸ்ட்ரகிள் ஒரு கேஸ் பாலமுருகன் அவருடைய மொத பிரசன்டேஷன் பண்றாரு. பாலமுருகன், ஒரு 5000 பேர் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது அவங்க முன்னாடி நீங்க எப்படி பேசுவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஸ்போக்ஸ் பர்சன் மாதிரி விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு பேசுங்க. கீர்த்தனா says all the best to you. Okay, thank you கீர்த்தனா. Ready, 3, 2, 1, go. ஓகே, எல்லாருக்கும் வணக்கம். இது என்னுடைய முதல் பிரசன்டேஷன். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மார்ஷல் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்ற தலைப்புல என்னுடைய பிரசன்டேஷன் இருக்க போகுது. மார்ஷல் பிசினஸ் பண்ணிட்டு அவனுக்கு லாஸ் ஆயிடுச்சு. என்ன பண்றதுன்னே தெரியல. அவரு ஒரு சோர்ந்து ஒரு கடற்கரையில போயிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காரு. அந்த நேரத்துல அவருக்கு ஒரு ஐடியா வருது. என்னன்னா, அவரு அந்த ஊர்ல இருந்து வரும்போது அவருக்கு ஒரு காதலி இருக்காங்க. சரி, அந்த காதலிக்கு நம்ம போன் பண்ணி பேசலாம்னு சொல்லிட்டு அவருடைய நம்பருக்கு, அந்த காதலியோட நம்பருக்கு கால் பண்றாரு. அந்த காதலி போன் எடுத்துட்டு அலோ சொல்றாங்க. இவரும் அலோ சொல்றாரு. அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா, ரெண்டு பேருக்குள்ளேயே ஒரு எமோஷனல் கிரியேட் ஆகுது. ஒரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு மார்ஷலோட வாய்ஸ அவங்க காது கேக்குறாங்க. கேட்கும்போது ரெண்டு பேரும் அழுகுறாங்க. மார்ஷல் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி நான் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன், எனக்கு பெரிய லாஸ் ஆயிடுச்சு, இப்ப நான் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் சூசைட் அட்டென்ட் பண்ற ஸ்டேஜ்ல இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அவருடைய காதலி இல்ல, நீங்க அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது, நிச்சயமா உங்களால முடியும் அப்படின்னு தன்னம்பிக்கை தராங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்களோட காதலி கேட்கறாங்க, உங்களுக்கு நான் எதனா ஹெல்ப் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்கறாங்க. இவனுக்கு வேணான்னு சொல்ல முடியல, ஆமான்னு சொல்ல முடியல. ஏன்னா இது வரைக்கும் அவனோட காதலி கிட்ட உதவின்னு சொல்லிட்டு எதுவுமே கேட்டதே இல்லை. முதல் முறையா உதவி கேட்கிறேன். ஆமா, எனக்கு உதவி தேவைப்படுது அப்படின்னு. சரி, உனக்கு எவ்வளவு வேணும் அப்படின்ட்டு அவங்களோட காதலி கேட்கிறாங்க. எனக்கு ஒரு 2 lakhs இருந்தா போதும் அப்படின்னு மார்ஷல் சொல்றாரு. 2 lakhs போதுமா அப்படின்னு கேட்கும்போது, ஆமா அது போதும் அப்படின்னு மார்ஷல் சொல்ல, சரி நம்மளுடைய என்னுடைய கல்யாணத்துக்கு எங்க அப்பா கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்து வச்சிருக்காரு. ஒரு 2.5 லட்சம் ரூபாய் எங்க அப்பா சேர்த்து வச்சிருக்காரு. அது என்னுடைய அக்கௌண்ட்ல தான் இருக்கு. நான் அவருக்கு தெரியாம நான் உனக்கு அந்த பணத்தை தரேன். ஆனா நீ அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும். ஒரு 2 வருஷத்துக்குள்ள நீ அந்த பணத்தை திருப்பி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் அவங்க சொல்றாங்க. இவரும் சரி, நான் நிச்சயமா தரேன் சொல்லிட்டு அந்த பணத்தை அவரோட காதலிக்கிட்ட இருந்து வாங்குறாரு. சரி, இவர் இருக்கிற ஏரியாவுல யாருமே இன்ட்ரெஸ்டுக்கு விடுறது இல்லை. ஏன்னா அந்த டைம்ல பாத்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அதோட வட்டி விகிதம் ரொம்ப அதிகமா இருக்கிறதுனால இவர் என்ன பண்ணாருன்னா, சரி இந்த நேரத்துல நம்ம கம்மி வட்டிக்கு நம்ம பணத்தை மக்களுக்கு தரலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தாரு. சேம் டைம்ல அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, அந்த 2 lakhsல இருந்து ஒரு 50,000 சில்வர் ஜுவல்லரியா வாங்கி ஒரு கடையும் ஸ்டார்ட் பண்றாரு. ஒரு சைடுல வட்டி கடை, ஒரு சைடுல ஜுவல்லரி, ஒன்லி ஃபார் சில்வர் மட்டும்தான். ஸோ அவருக்கு ஒரு 6 month நல்லாவே போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அந்த ஏரியால அதிகமா வட்டி தரவங்களை விட அது கம்மியா தரது இவர் மட்டும்தான். எல்லாரும் இவருக்கு வட்டிக்கு பணம் வாங்குறாங்க. அதே மாதிரி இவருக்கு சரியான முறையில அந்த பணத்தை கொடுக்குறாங்க. சேம் டைம்ல அவர் சில்வர் பிசினஸ்லயும் கொஞ்சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஆயிட்டே இருக்கு. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 1 year கிட்ட பாத்தீங்கன்னா அவரோட பிசினஸ்ல அவருக்கு ஒரு நல்ல growth இருக்கு. அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன பண்றாருன்னா, சரி நம்மளுடைய பிசினஸ் நம்மளுடைய அடுத்த லெவல் கொண்டு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் கையில ஒரு 3 lakhs கிட்ட இருக்கு. அவங்க காதலி கொடுத்த 2 லட்சம் ரூபாயும் அவர் அந்த 6 monthsல அவர் பிசினஸ் பண்ண 1 லட்சம் ரூபாயும் சேர்த்து கிட்டத்தட்ட அவர்கிட்ட 3 lakhs கிட்ட இருக்கு. ஸோ அவர் என்ன பண்றாருன்னா, மறுபடியும் பேங்க்ல போயிட்டு ஹெல்ப் கேட்கிறாரு. நான் இது மாதிரி ஏற்கனவே இது மாதிரி காய் பிசினஸ் ஆரம்பிச்சேன், எனக்கு நீங்க தான் ஹெல்ப் பண்ணீங்க பேங்க்குக்கு. ஸோ இந்த பிசினஸும் நான் ஆரம்பிக்க போறேன்,
ஒரு நம்பிக்கை இருக்கு. அதனால அவங்களும் ஒரு 3 lakhs கிட்ட, ஒரு ஆல்மோஸ்ட் இப்போ அவர் கையில ஒரு 6 to 8 lakhs கிட்ட அவர்கிட்ட இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாருன்னா தன்னுடைய சில்வர் பிசினஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து கோல்டு பிசினஸா மாத்துறாரு. ஸோ அதுவும் ஒரு 6 month 1 yearல சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. அதுக்கு ஒரு சரியான மக்கள் கிட்ட நல்ல விளம்பரம் படுத்தி அந்த பிசினஸ் டாப்ல வந்து கொண்டு வந்துடுறாரு. கடைசியில என்ன ஆகுதுன்னா தன்னுடைய காதலி கொடுத்த அந்த 2 lakhs கொடுத்துட்டு தன்னுடைய காதலியும் வந்து கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு பிசினஸ்லயும் சக்சஸ் பண்றாரு. அவர் லைஃப் வந்து நல்லா போயிட்டு இருக்கு. இதனால என்ன தெரியுதுன்னா ஒவ்வொரு ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாடியும் ஒரு பெண் இருப்பாங்க. எல்லாருடைய ஆணின் வெற்றிக்கு பின்னாடியும் நிச்சயமா ஒரு பெண் இருப்பாங்க சொல்லிட்டு என்னுடைய செஷனை நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நான் நன்றி சார். ஹலோ. ரொம்ப நல்லா பண்ணீங்க பாலமுருகன். நைஸ் இன்சைட். அதாவது கடைசியில பிசினஸ் செழிச்சிருக்கணுங்கிறதுக்கு ஐடியா சொன்னா நீங்க அதுக்கு மேல ஒரு படி போய் அவர் வந்துட்டு மேரேஜ் ஆகி அவருடைய லவர் மேரேஜ் பண்ணிட்டு சந்தோஷமா இருக்காருங்கிற லெவலுக்கு கொண்டு போயிருக்கீங்க. ஆமா சார், பிசினஸ் அச்சீவ் பண்ணியாச்சு, வந்து காதலிச்ச பொண்ணு கல்யாணம் பண்ணியாச்சு, அப்புறம் லைஃப்ல என்ன சார் வேணும்? கரெக்ட் தான். லாஜிக்கலி கரெக்ட். ஓகே பரவாயில்ல பாலமுருகன், நல்லாவே பேசுறீங்க. உங்களுக்கு பப்ளிக் ஸ்பீக்கரா, ஒரு பெரிய பப்ளிக் ஸ்பீக்கரா வர்றதுக்கான எல்லா இதுவும் இருக்கு. கொஞ்சம் அப்படி ஃபைன் டியூன் பண்ணி நம்ம கொண்டு வந்து. சரி, இன்னைக்கு அவங்க எல்லாம் செலிப்ரேஷன் மூட்ல இருக்காங்க. நீங்க அந்த செலிப்ரேஷன் மூட்ல மீறி நீங்க பேசி பிரசன்டேஷன் முடிச்சிருக்கிறது மிகப்பெரிய விஷயம். உங்களை தான் நான் பாராட்டணும். நாளைக்கு எப்படி பாலமுருகன், ஆபீஸ் என்வரன்மெண்ட் இப்படித்தான் இருக்குமா? இப்ப நாளைக்கு கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு? இல்ல சார், இன்னைக்கு மட்டும் தான் சார் இப்படி இருக்கும். நாளைக்குலாம் எப்பயும் போல ஆபீஸ் அமைதியா தான் இருக்கும். இந்த டைம் ஓகே தானே பாலமுருகன்? 5:30க்கு இவங்க வருவாங்க, கீர்த்தனா வருவாங்க. ஓகே சார், 5:30க்கு ஓகே சார் எனக்கு. ரைட், ஓகே. சரி, நீங்க அந்த செலிப்ரேஷன்ல கலந்துக்கோங்க. இன்னைக்கு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் நல்ல விதமா போச்சு. இந்த மாதிரி தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு கிரியேட்டிவ் ஆக்டிவிட்டியா இருக்கும் பாலமுருகன். உங்களுக்கு ரொம்ப என்ஜாய்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகே சார். ஓகே சார், தேங்க் யூ சார். ரைட். பாய் கீர்த்தனா. பாய் மா. ஓகே பாய். பாய் சார். பாய் பாலமுருகன். நாளைக்கு மீட் பண்ணுவோம். பாய். சரி சார், பாய் சார். ஆபீஸ்ல நிறைய பேரு சத்தம் போடுறதையும் மீறி அவர் நல்லா பண்ணார். பெரிய பொறுமை வேணும், ரொம்ப பெரிய விஷயம். So Balamurugan had finished his presentation and he left because he's the office meetings. He has got a celebration at the office, had to leave. But that is one section of the session, and the other section of the session is this case study is also customized in order to give a good amount of knowledge. So she has also got a real crystal clear idea as to how Marshall will survive. So let's hear. Good evening, sir. Good evening, friends. Now I'd like to shorten the story which Sar said. So our main character is Marshall. So he was completed his graduation in his native, that is Odisha, and he has a plan to start a business in Tamil Nadu because Tamil Nadu has a wide range of business over in Chennai, Coimbatore, and other states also that have a wide range of textile, mainly Coimbatore, which is a textile. Chennai, if we take, it is mainly about IT companies and many other companies too. So he has an idea to start a good business, and he has to plan his life also over there. So mother gave a 5 lakhs. Our mother sold our farms and jewelers and all over. She gave our 5 lakhs rupees in order to start his business. So after reaching Tamil Nadu, we'll take the place as a Chennai. Is a captain. We'll take Chennai, and Chennai he meets an advisor, he's a financier, and a financier was saying is a genuine person, not a cheater, and he said that if you give me at 3 lakhs within a 2 lakh, I can able to double it, or if you need to, if you want, you can able to withdraw it in between also. He just said, but he said that I'll give you 1.25 rupees. I'll just get it after 2 years because like interest would be around 3 lakhs.
Yeah, 3 lakhs. 3 lakhs close to. Is around 3 lakhs. It might be helped me in my future plans or the business. If I have lost also, I can able to repay with this amount. So in his hand, he has only 3.75. If this 3.75 it is lost also, if he is put into his business also, he can able to, if it lost the amount, he can able to withdraw it with this 1.25. They are just an idea. In his graduation, what he had completed is the thing, he have completed designing, the marketing skills and the designing capacity. So I have joined in a tiny company called the toy making company. I have joined for a design marketing, design manager. I need to design the toys, whatever the toy it may be, whatever the customers ask to it. So whatever the company manager has asked to him, he need to design it. He is in that position. So on fine day, around after completing 2 months, after joining this friend, the closest friend in that company, I have requested him to join for a sales market. It has a course. You need to pay for 60,000 for 2 months. A friend requested him to pay 50,000 and 10 for them in order to acquire both the 60,000 for both, and we'll join together and we'll make a course regarding and we'll master in sales marketing. No, you are explaining the story and I totally get that. It's good for your communication. As you were mentioning about that, you mentioned that the financial was friendly. That what you understood? The friend who was working together. Working. So you mentioned you friend. met the friend. Yes. Yeah. So they. Over the course of time, Akbar வந்துட்டு ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்லியா மாறினார். No, sir. I mentioned a friend. So when this course, after completing 2 months, they got the certificate. Both of them got the certificate. So the friend said them within 1 or 2 months, I will repay your amount, that is 10,000. So what happened in between after the week passed, the one of the other person said that with this amount, with this certificate, you can pay for a loan and you can get a loan and you can start a new business. So same thing happened to both. He got a loan around 8 lakh rupees and he has around 3.15. Paying up to 60,000, he has 3.15, around 11 lakhs, 11 to 12 lakhs. With this tiny amount, he has started a small business and you are recruited around 10 to 5 to 10 people. Recruit. அதாவது RECUI. Yes, sir. But UI வந்து நம்ம emphasis பண்ணணும். Recruiter. Yes, recruiter. And around 5 to 10 people, and he have started a business. After 1 year, he has got a nice income and a nice place for start giving good salaries as they are expected, and meanwhile they are increasing for 6 months also. After completing 1 month, what happened in the sense, the government have changed. The new government has said that they have increased the loan, the increase to the interest rate for the other person, except the Tamilian, the other state person, they have increased the interest of it. The meanwhile, what happened? The friend, the person who need to pay around 10,000, right? He have escaped from it. He have cheated, and the Akbar, the financial also, you have took 1.25, and he also cheated. Then what happened? After the government changed, the interest have raised a bit, and if the interest also raised, the plastic amount what the toy makers is doing, the plastic rate is also increasing, and meanwhile the interest is rising, the business is getting low. So due to this, what happened? I like to continue this, sir. I have stopped over here. This is where Kirtana was supposed to, maintain the momentum of the story. Balamurugan was also given yes, and Balamurugan has finished. Now is the real scope of Kirtana's presentation. Sir, after this all thing happened, what we have did is the same thing, sir. We have tried to withstand the same business, sir. He doesn't want to leave the business, sir, because this business is his dream and the business is his passion, sir. What we have studied is related to this business, sir, and the designing thing. We have loved to make a designing.
So if we normally a person is like to do some other, if we are interested in doing that something, we never leave that to any cost, no, sir. The same thing has happened, sir. Even though the business is reduced, the profit is become is reduced. The employees who are working for them is also said that if they couldn't able to pay for 2 or 3 months salary, they are standing for him for an around 3 months, sir. After that, they need some, even the basic need is money for nowadays. The basic need is money for each and every person, right? So they said that okay, I need some money. So if you we can give, otherwise we'll leave. We'll leave from a the company, sir. The person had explained, the manager, that is Marshall, had explained the situation. I'm in such a huge loss. I couldn't able to pay your salary. Just give me 3 months. I'll pay your salary for around 2 months. There are around 5 to 10 employer left the company, sir. Okay, you can pay the amount. We'll just go and we'll just look after some other jobs, sir, because they are or the low caste families, sir. They need our money for each and single people. They in company there are around 5 employees who are kept below on the market, sir. He will grow up. He will give money, sir. Not for the money, sir. They just kept full below on the manager, even though the company is in a loss for the particular span of after 2 years or 3 years. He can able to grow up and he can give whatever the money he required. He can able to give it. Is that up? Belief on the Marshall, sir. Now we'll this how the company goes on, sir. And what is the conclusion in the sense after 2 months after consulting the councils and the solution, what the councils have given. After that, around 3 years span, sir, he have grown to a huge level, sir. Whatever he was accepted, more than his expectation, he have grown to a huge level. Now he has an around 15 to 20 employees in this company, sir, and he's grown huge, sir, and he's given a salary also what they are expected, sir, and he's giving a profit also is meanwhile is in terms, sir. This is our conclusion, sir. Now I'd like to give some sort of solution, sir. The first, what you have aimed us is he should not return to his home, sir, and he should pay around 5 lakhs to his mother, sir. And he should not shut down this company, sir. So you have done some counsel, sir. First solution, he can reduce the employee for the month. So what I said in that presentation, even he can able to reduce an employee. So if he able to reduce an employee, he can able to if it is around, for example, sir, per day is around 250 in the sense, 200 in the sense. For around 1 month, he can able to, for 1 week he can able to give 1,000, sir. For 1 month, they can give 30,000, sir. It is much reduced. If it is 5 people, is 30,000 in the sense around so around 15,000. Sorry, sir. Around 50,000, sir. Around 1 lakh per month, sir. The whole salary consists of around 1 lakh, sir. So it may be reduced his amount, sir. He can able to pay the remaining amount, whatever he gets. If it is in AM, for example, sir, we have 2 lakhs, sir. 1 lakh amount he can able to pay for this employees. He will be able to pay for his employees, sir. And 1 lakh can able to pay for the bank, sir. Because he can, if it is, he can able to manage the circumference, he can able to reduce the loan, sir. In my concept, he'll have a loan around 15 lakhs, sir. So if 15 lakhs. 1.5. Okay. 1.5, sir. Around 15 lakhs, sir. Due to his interest and some sort of things, he'll have a 15 lakhs, sir. If it is 1 month, if it pays 1 lakh, in the sense around 6 months, he can able to pay 6 lakhs, sir. This is my first concept, sir. If it is reduced to the employees, he can able to save some money, sir, and he can able to pay it, sir. The second solution is temporarily he can able to shut down this company, sir. He can able to shut down and he can able to search for some other companies for around 1 lakh or 50,000 to 1 lakh, sir, around this range, sir. So when I was saying this thing, I think your mind strikes what the remaining employee will do. I think the same.
So for that solution, sir, he can able to take the same employees, sir. He can able to get them some jobs, sir. He can able to get them some jobs, sir. So for some other company, whatever they can do, sir. This or we can able to guide them. If someone has kept a, so he will be able to get some job for the employees, sir. So there's a mankind, sir. If someone believes us, we will be help for them also, sir. If, for example, sir, I'm believing on you and for a particular thing, sir. So you, if we didn't expect any return from you, so even though that's your thing, you will help us again, sir. That's the nature of our human beings, sir. The same thing happened over here also, sir. If he will be able to get some particular job or higher official in one company, sir, and the employees also can they can also able to get some jobs in a particular company, sir. If he is in a higher position, they can able to according to their knowledge and according to their power, they can able to get their job, sir. This is the solution, sir. Next one is if it is in a factory or some other companies, we'll have some machines, right? So we can able to sold out some machines, sir. Is temporarily is anyhow going to shut off the company. So that machines is also unnecessary for the span of 1 or 2 years. So if we sell some machines, that machines for particular machine cost 8 lakhs. It depends on the capacity. So particular machine can cost 8 lakhs or 11 lakhs. It depends on it, right? So you can able to get some money and you can able to pay for the loan. You can able to reduce the loan. These are the ways. These are the tiny ways can able to reduce the loan, sir. The next thing is online classes. What the suggestion is given by the counselor or the general suggestion is that you can able to take an online classes, sir. For example, is a company timings around 8 o'clock till 5 o'clock, sir. The remaining from 6 to 8. Around 2 hours, we can able to take an online class, sir. We should not believe on one particular thing, sir. If he is engaged in one thing, the remaining thing we can able to search for some other thing, like a part-time job, sir. Some people will study. They will study, meantime they will work for their needs, sir. Due to their family situation or due to some other cause they need, sir. So same thing is applicable to martial arts, sir. If he is working time, if he is gaining a money around 1 lakh also, due to his need, you should pay all the 15 lakhs within 2 years, sir. It's possible for some person and it is impossible for the some person, sir. It depends on their capacity and depends on their capability, sir. So he can able to take online classes, sir. It may contains on design, sir. He is very good in design marketing, sir, and he have studied. He have went through some courses, sir, like salesman, how to market, sir. So as marketing is all over the India, sir. The basic need the marketing and the tactics of the marketing, sir. He can able to give some tactics, sir, and he can able to guide on your future generation to how to come up for business, sir. That's where he can able to communicate, sir. He can. He will be able to communicate with each other, sir, and he will be able to know how the environment is look like, sir. These are the things, sir, and he will be able to know how the future generation mindset, sir, because if he is in a 90s kid, if a 2K kids, the mindset and their memory capacity and the capability is different. So if you take a 90s kids and the 2K kids, there are lots of things, sir. Here is experience, sir. There they won't be an experienced guy, sir. With this struggle, he will be able to guide some person, sir. The experienced person will have lots and lots of things to say, sir. So with this experience, he will be able to guide. He will be able to guide with other the future generation, sir. That's my idea, sir. Then you said that friend have cheated him for not giving us money, sir. So so meantime, sir, this is just what I just thought at last minute, sir.
creative imagination, sir. I don't know if it will be worked out, sir. I just say it, sir. So the friendship, sir, the friendship never has an end, sir. If the friend left also, there will be a friendship, sir, unless or until if they talk to each other, sir. So one fine day after this all everything, you have recruiter and that company, and you have around for 1 month, is earning around 1 lakh, sir. After 1 year of completion, a friend need an help, sir. They have called, the number was unchanged, sir, the same number. They have called them and he was asked, this is a Marshall. I am like, will take it as Saravanan, sir, or some other person. I'm the person, the person, sir. And he said, do you remember me? Yes, of course, I remember you. The Marshall, it didn't open about the amount which he cheated, sir. He didn't talk, sir. The friend also didn't talk, sir. And he said about the problem, whatever he asked, sir. And I said that after you went, there's lots and lots of struggle I had. I had shut down my company. And he said, whatever the happened things, sir. And he said that I need some money. He said, sir, how can I believe you? So then he started, how can I believe you? Already you have took me from around 10,000, right? If I give a lakhs and lakhs, already I'm in struggle. If I give you lakhs and lakhs, what is an assurance you'll give to me? Is there a person? No, sir. Commonly, they will ask if a person cheated us. Next time, if they are getting some help, they'll ask us, what is an assurance you have if I gave some money? So he said that I'll come to Tamil Nadu, I'll be with you, I'll never go you. Then also he asked, you said the same, but you left. So now also you're saying the same. How can I believe you? No, I'll give some property to you. I'll give my own papers or some other properties to you. I'll keep it with you. Whenever I'm just repaying again the same thing, the money, you can able to return it. That's the only property I have. I doesn't have any other property. Without that, I can't able to go to my native. That's on my home property. I will give to you after repaying a whole set of amount. I'll just give it, sir. Again, the friendship started, sir. So I'd like to say one thing, sir. The friendship never has an end, sir. The friendship will continue till our breath starts, sir. If the person is cheated us also, sir, that is a person who thinks the cheated person will often think that they feel guilty, sir. We should not see our egos, sir. If the person cheated us, if again the person comes and asks us some help, never mind, we'll have not same bills on them, what we asked the first time, sir. But we'll need to keep some bills, sir, because in my point of view, sir, our family, our mother or father, or mother and father and the friends, they'll come and still our lifelong, sir. They'll come and still the lifelong, sir. Other than that, no one will come and sir. Maybe our friends a particular friend will cut up, sir, but our father and mother will come up, sir. Yes, sir, if the friend cheated us also, we can able to believe them to the particular distance, sir. But the line which we drawn should be out of within our limits, sir. The line is basically, the limit is basically, sir. That's what I need to say. The friendship is endless, sir. Next, sir, giving a 5 lakh amount to his mother, sir. Sir, after we have taken around 2 years, sir. So each year 1 lakh in the sense around 24 lakhs he got, sir. He have repaid all his loans, sir. He has set a huge business. After this huge business, we have recruited around 10 to 15 people, sir. And he has gained some lots of profits, sir. The toys, and then he's not alone making a toys, sir. He is making some sort of business. With toys, he's making some designs like short designs and the basic designs of each and everything, sir. With that profit, you have in order to pay an amount like 5 lakhs, sir, for his mother, he have brought an huge jewelers, sir. Instead of paying an amount, sir, you gave a huge jewelers, sir, and you have get the forms which mother
sold out, sir, and he have built a huge house for his mother, sir, in order to give his mother an happy life. Thank you, sir. Another very nice presentation. It's not easy to make a big presentation out of. So this particular story that you made as a presentation, and you gave a lot of fabricated solutions and creative edge. Where do you think it's useful as a college student? Sir, it's useful. The creative things, sir. The main thing is creative, sir. And my question is, sorry, yes, my question is, why do you think the trainer has to design two? You see, two class members. Okay, sir. One a working coach, another one a college student. So for both of them, why should the trainer bring an uncertain situation like this? What is the reason? Sir, first I like to say it's for Balamurugan, sir. Even though he's working professional, sir, with this what he can able to gain in the sense how he has standardized the methods to overcome his struggles, sir. For example, sir, if your future, if he is able to set for a business, sir, he'll come to know about this thing, sir. And each and every class over here is as a meaningful, sir, and that's we'll gain something when we go out from this place, sir. So here today, I think what you have gained in the sense for future business or future what you have project also, sir. There will be a struggle, sir. Even though with the struggles, we should not be sat down, sir. We should not stop it, sir. We can able to come out, and each and every struggles there will be a learning too, sir. For this struggle, what is the learning in the sense? If he is put to some other things, sir, as mother was saying, you need to repay the amount of 5 lakhs rupee within this time, and then the government have changed and the interest has been raised. And the two of them, that is his friend as well as the financiers, have cheated him and he took his amount to it, sir. The three things met in the particular man, and he have overtaken the thing and he have done a particular thing. If the person thinks about this and he was depressed and he was not taking his next move, in a sense, this huge business have never come out, sir. So if the struggles have happened, we should not be sad out, sir. And we should think of the next subject. We should not, if it is in a first stage, we should not stop in the first stage, sir. We should go to second stage, third stage, and fourth stage. So there is a lots and lots of things to see in our lives, sir. So we should not sad out. That's a thing I have learned. Okay, so the parenthesis is simple. How much advanced a college-going student can be. So this is all under the project of instilling futuristic thinking into people like Peter who are college students. So that's the technical session of today, and